Okay. Okay, so is my screen visible? Yep. Yes, yes. Okay. Shailendra? I can speak. Okay, so we'll be waiting till 9:35. Till then, call your friends. Tell them to join us app. We are also streaming this on YouTube as well. So those who don't like have or are connected with the WLUG Discord server, they can directly see the live stream on YouTube as well. So can we start? I Yeah. need responses in chat, guys. Let's go. Come on. Shailendra is facing some net issues. Oh, okay. Yeah, yeah. Let's आता go. Yeah. शैलेंद्राला ऍड कर. मला ऍक्च्युली तो ऑन स्टेज. दिसत नाहीये. अच्छा हात वरती गेला होता. टेक्स्ट हा ओके आला की. येस शैलेंद्र. स्टार्ट नाइस. Hello येस. guys, I'm audible. Yep, yep. Sorry, it's a internet connection issue. So how are you guys? Is everyone fine? Yep. How was your weekend going? वीकेंड तो अच्छा जा रहा है. बाकी Everyone? चैट में भी The Chat. right hand is back. Oh, nice, nice. Okay. So yes, how yes. many of you guys has attended our previous session of unwrapping the rust? Oh, what a session it was. Yes, it was a tremendous session. Nice, And nice. a So many cold has attended the session. war in the chat also. Yeah, Yes, World War was the highlight of the what we say the episode. yes, yes.
So, guys, let's start on that note. So, I welcome you guys, everyone, to our brand new episode of FOSS Files Season 1 Language Layer. In this episode, it is the episode 2, in which we have the topic The Goat Tales. So, here are our speakers. First is Aradhya Pitalwar, aka Thunder Smoker. Second is Tushar Rathod. And today we have one special speaker among us, the president of WLG himself, Datta Ganji. बस भाई बस. Thank you. Yes. So let's begin the session. So let me ask you some basic question uh, to speakers. What we are going to explore in this session? Okay. So we guys only Yeah. don't know what we are going to explore. It's all on Datta, Oh, all It's on all on me. Datta. completely Okay. on Datta. Okay. ये So पता नहीं Datta, था मुझे. tell me some Okay. points. What are you going to explore? Yeah. So, I'll just like clarify this episode of this what we said today's episode. Today we'll not be looking into much of PPT, I must say. We Yeah. Yes, will be that's great. starting with questions like how a typical podcast works. Like there are two-person and they are talking, asking questions to each other. In the same way, we'll be continuing this session throughout. Okay, so I guess Yes. there's like no issue there because we can also interact more with audience in that way. If audience puts any question, so we three are here to answer yours as well as we three will be having a conversation about the Go only. Yeah. So that will be, I guess, the summary. We'll be discussing everything. I must say, not everything of the Go, but we will explore pretty much about it. Yeah. So We that are ready. tell me, So, there is a prerequisite yeah. required. There is any prerequisite required for this session? Prerequisite is just that you you have the love to you have love for coding and Yes. yeah, that's it, I guess. If you love Okay. coding, On that then note, language is never a barrier. What I think. So yes. does the chat I'm have a love totally for agree with coding? you. Yes, chat. So Please audience. comment. How many of you are? Oh, I nice, don't nice. like uh, notice any excitement about Golang. I must say. ठीक है मतलब इतनी भी पुरानी लैंग्वेज नहीं है लाइक C++ एंड जावा बट या वी विल एक्सप्लोर इट टुडे एंड लेट्स सी हम तीनों तो ट्राई करेंगे टू Oh, कोडिंग इज माय पॉइजन Coding is my passion. Nice, nice. ओके poison. Okay. पॉइजन Oh, poison. Nice. So without further ado, let's go. Let's लेट्स start. गो लेट्स गो या so like what let me ask you one question like why I have written gopher in my name. I'm guessing it's what the Go But programmers are what is called. go for Datta? Yeah, exactly. And also, Jot Are also you told it right. The actually mascot of the mimicking Golang. Gigi? Yeah. It's like, are you really mimicking Gigi stuff? Okay. Huh. So, what Aradhya said it correctly. Like, the Go programmers are called as screen is visible or not visible. It's Yes, visible. it's not visible. See, I'll tell you What? what is on the screen. There is a simple poster on the screen about Golang. Okay, we will be not looking much into PPT today. We will be discussing. Okay, visible and not visible is concern. So, shall we continue? Yeah. Or should I just reconnect? Just reconnect once. Okay. I'll be reconnecting now. Okay. Okay. Some are saying it's visible. Some are saying it's not visible. Reconnect once. Okay. I'll reconnect once.
I'll be back. Until then, let's have a conversation with the speakers. So, Aradhya, tell me something regarding Go or anything latest. So we'll discuss it. That has come. Okay. Okay, yes, it's calm. It is the screen is everyone. Is the screen visible now? No. It says Nope. no. Actually, Yes. buffering, there is a buffering. Yep. Nope. Visible. It's visible. Nope. Yes. 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 Buffer. There is nothing. Just the poster of our episode. Yeah. It's actually just the poster, guys. Mm, yeah. Let the screen be. There is nothing much on screen. So why bother? Yeah. There's nothing much on screen. So I think we can like. So I was explaining about the gopher term. So Aradhya told it right. The Go programmers are called as gophers, and also it is an official mascot of the Golang as well. Okay. So yeah, for that reason, I think I am a gopher because I or has learned can call themselves gopher. Or there is also one more term for Golang programmers, and that is goblins. Golang programmers are also called as goblins. Is there a specific context for that? There is not like specific context with it, but yeah. So any like we can say anything or any mascot that starts with go can be like goblin or gopher or anything we can like name it. But what we say, like I say famously na gopher ही बोलते हैं. Only goblin it is. Goblin it is okay. Gopher, goblin. Okay, okay. Hmm. Gopher sounds like loafer, right? So no gopher. So loafer people chose gopher. Hey, come on, don't say like that. अभी रिप्लाई आएगा अभी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आएगा अभी देख लो या वी कैन रिएक्ट दैट like that as well right So Datta. yeah So let's talk means how this Go language came into this means play. Why there was a need for Go language? huh so is an open source programming language. Firstly, we'll say it is an open source language. Okay, we'll be looking on the source code within a minute on github, but yeah, it is open source programming language and it is developed by Google. Okay, it is developed Yeah. and maintained by Google, and there were like main three heads we can say, or three goblins or three gophers, and those three gophers were Robert Grismer, Rob Pike and Ken Thompson, right? Ken Thompson, if it is not wrong, Ken Thompson. So these three were there are multiple reasons what like I think there are multiple reasons like what we say in C++. What I think is there is not proper
exceptional handling and error handling, the things about concurrency, and every other thing, like simplicity of the C++. So we will be talking much about it in the further session. This was the reason that these three people, like, they hated, absolutely hated C++. So they wanted something new, something different. So they developed, and like the origin started from there. Okay, and the Golang was initially designed to be like very efficient, simple, and very practical. Okay, and let me clear the year as well. So it was firstly announced on 2009. Okay, so from there the Golang is continuing. Basically it was used in Google firstly. गूगल ने ओपन सोर्स करने से पहले 2 साल यूज किया है. गूगल 2007 से ही गोलैंग यूज करता था और ओके उन्होंने उसे ओपन सोर्स बना दिया 2009 में. तब ओके से गोलैंग का ये मतलब जर्नी वी कैन से चालू हो गया वहाँ से. एंड उसके बाद देर आर फर्दर लाइक इम्प्रूवमेंट्स तो होते ही हैं. ओके, सो या सो द बेसिक ओरिजिन स्टोरी इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर राइट नाउ. सो चैट में और एक यशस्वी ने पूछा कि फॉर व्हाट करके, तो मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से जो गो के जो जैसे बताया कि उनको सी प्लस पसंद नहीं था. क्यों? क्योंकि जो गूगल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस में लिखा हुआ था, सी या सी प्लस में कह सकते थे. ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा, साइज में बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसको कंपाइल होने में बहुत ही टाइम लगता था. ठीक है, एग्जैक्टली. अगर आप एक विंडोज ओएस में अगर पूरा क्रोम क्रैश से बिल्ड करना चाहते हो तो एटलीस्ट 5 आवर्स लेता था वो पूरा बिल्ड होने के लिए, मतलब कंप्लीट स्क्रैच टू क्रोम. सो टू रिड्यूस दोस कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं चाहिए, और साइज कम करने के लिए जो केन थॉमसन जैसे दत्ता ने बताया वन ऑफ द इन्वेंटर्स था, वो बी और सी लैंग्वेजेस का भी वन ऑफ द इन्वेंटर है. सी लैंग्वेज का वन ऑफ द इन्वेंटर है. तो उन्होंने और वो बाकी दो इन्वेंटर के साथ मिलकर गो लैंग्वेज बनाई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही, जिससे बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस हो गया और साइज में कंपायर टाइम भी बहुत कम हो गया. सो सिर्फ उनके उनके मतलब के लिए उन्होंने पहले गो लैंग्वेज को बनाया और बाद में इन्होंने वर्ड को ये इंट्रोड्यूस किया. या बार्ड एग्जैक्टली. Lair still crying in corner. Okay. Yeah, so So, that was the thing. so Datta, as you are a gopher, right? So, Mm-hmm. tell me what inspired you to start learning and working with Go language? हाँ, दिस इज द थिंग. सो कैसा है कि मैं फर्स्ट ईयर से भी सी एंड सी प्लस प्लस सीखा था एंड उसमें सी पी करता था. फिर आई Oh, डोंट नो, मुझे बोर होने लगा. ओके, देन आई ट्राइड, लेट्स फर्स्टली ट्राई सम पाइथन. नहीं हुआ मुझसे. फिर okay, सेकेंड ईयर में पाइथन, मतलब मुझे वो यूज टू नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन इज वेरी डिफरेंटली टाइप्ड एंड सी प्लस प्लस, वेरी डिफरेंटली. स्टैटिकली टाइपिंग एंड डायनेमिकली टाइपिंग, इट्स लाइक बहुत ये है. सो उसके लिए पाइथन नहीं जमा. देन जावा, जावा ट्राई किया. जावा में ओके जो, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जावा में प्रॉब्लम ये हुआ कि जावा इज़ वेरी हार्ड टाइप. मतलब बहुत लिखना पड़ता है जावा में, कोड करना पड़ता है बहुत सारा. या फिर तुम बोल सकते हो कि मतलब बॉयलर प्लेट्स बना लो तो फिर इजी हो जाएगा, बट मतलब फिर भी इट्स, जावा रियली डिडंट वर्क फॉर मी अगेन. फिर मैंने क्या किया इसी वेकेशन में, एक्चुअली इसी वेकेशन में आई वांटेड समथिंग मोर देन सी प्लस प्लस. सो आई गॉट अ ट्राइड गो. एंड द थिंग अबाउट गो इज, दिस इज एन स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, लेकिन ये परफॉर्मेंस डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज जैसे देता है. So basically we okay, get like what we say, क्या, one stone two birds. Yeah, exactly. तो फिर वैसे है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, गो लैंग्वेज अगर सीखोगे तो देखो, अभी सबको प्लेसमेंट चाहिए, सबको पैसे चाहिए. नाउ द थिंग इज, गो लैंग के डेवलपर्स को सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू द स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे. okay. इफ यू रियली वांट टू से इट, आई विल शो.
just a minute. I'll stop and again I'll be yes कलश मतलब उतना तो बनता है भाई, अभी गो सीख रहे हैं तो ऐसे तो चाहिए. सो ओरिजिनली गो को जावा और सी प्लस प्लस को रिप्लेस करने के लिए बनाया, हम्म. और दत्ता के मतलब कंपटीशन देने के लिए. दत्ता के केस में गो जीत गया, सी प्लस प्लस को जावा का रखा. क्या मतलब अभी देख लो, गो के सब जो ऊपर है, गो से भी ऊपर, दोज आर हाई एंड टेक्नोलॉजीज. और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रॉपर देखें, देन गो इज हियर, उसके बाद रस्ट आता है. देन कहाँ पे तो ढूंढना पड़ता है सी हैश को, फिर सी प्लस प्लस आता है, फिर सी आता है. एंड डोंट क्राई लाइक जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, लेकिन हाँ, दिस इज ट्रूथ. मतलब ये तो एक सर्वे था जो मैंने देखा था एंड आई रेफर्ड इट एंड I really gave it a try. So this was another reason like to what we say, get me into Go. अरे असं पण असू शकतं ना. जर टॉप लेवलला बघायला गेलं तर ते लाइक कंपनीज लाइक गूगल ओनली विल पे यू दैट अमाउंट फॉर गो डेवलपमेंट. हाँ एक्चुअली मतलब हाँ, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी माइट कम फ्रॉम गूगल. फॉर लेकिन द दोस थिंग इज 0.1% or 0.5% पीपल ओनली. हाँ, खूप ह्याच्यात चालू आहे ना आपलं, काय म्हणतात, डिमांडमध्ये चालू आहे सध्याला. मेनी कोडर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम देयर लैंग्वेज टू गो लैंग. अभी उसकी वजह से ओके. इट इज अ थिंग लाइक बहुत कम लोग हैं फॉर नाउ हु नो गो लाइक वेरी ऑन हाई लेवल. तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इट इज अगेन हाईएस्ट पेड. मतलब सो तुषार जो बोलता है वो तो सही है, मुझे तो सही लगता है वो. इवन आई रियली थॉट डिडंट थिंक इन दैट वे, बट या इट वाज आल्सो ट्रू. Yeah, one question is there. So what makes Go different, right? What makes Go different? What Go has to offer? लेट्स talk about the features comparing to other Uh, languages. ओके, सो लेट मी लिस्ट डाउन सम ऑफ देम फॉर यू guys. So some key features what I would really like to say here is, firstly it is simplicity. So simplicity in terms of syntax. सिंटैक्स के मामले में सिंप्लिसिटी आती है, उतनी भी सिंप्लिसिटी नहीं आती लाइक पाइथन. पाइथन इज़ वेरी डायनेमिकली टाइप्ड, लेकिन गोलैंग जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड होके भी सिंटैक्स के साथ सिंप्लिसिटी देता है, विच मेक्स इट रियली ईजी टू लर्न एंड रीड. ओके, it emphasizes on clarity and readability, allowing the developers to clean and concise codes. गो के जो कोड्स होते हैं लाइक उसमें पैरेंथेसिस का भी मतलब बहुत ये है, व्हाट वी से, अगर फॉर लूप देखे या इफ देखे, तो उस इसमें ये नहीं है, पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते, सो फॉर्मेटिंग इज अ थिंग. हाँ can we talk about other than syntax stuff? हाँ, सो कंकरेंसी इज ऑल्सो लाइक आई एम लिस्टिंग डाउन. कंकरेंसी इज Right. इंपॉर्टेंट लाइक फीचर आई कैन से. तो उसके पहले मैं ही ऑडियंस को पूछ लेता हूँ कि कंकरेंसी क्या होती है. लेट्स सी. और एक गो के बारे में कैसे मतलब फ्रेज है कि वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन करके, क्या सुना है? वन प्रॉब्लम है, सॉरी सुनाई नहीं दे वन रहा. प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन. वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन. हेलो. एक्चुअली, हेलो हेलो. हेलो. आवाज है? एम आई ऑडिबल? यस यू आर, बट आई. हाँ हाँ, मतलब हाँ, आवाज़ आ रही है अभी. हाँ. ओके So there ओके. is a phrase associated with Go language, which हम्म. is one problem, one solution. ओके. या. So means, do you know something about it? Means what in what context is this talk? वन प्रॉब्लम एंड वन सोल्यूशन, राइट. Yeah. आई रियली हैवंट लाइक हर्ड अबाउट इट मच. मतलब आप ही क्लियर कर दो, अगर मुझे भी कुछ तो नया पता चल जाएगा यहाँ पे. So it means
means in context of Go, so that it doesn't care about means uh, too much too much complexities in the code. Like it also doesn't provide exception handling also. If am I right? Right? हाँ Does मतलब it provide exception handling? एक्सेप्शन हैंडलिंग वैसे कैसे हैंडल होती है गो में? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बेसिकली यहाँ पे एरर्स का जो कंट्रोल होता है वो पूरा कंट्रोल यूजर को ही दिया होता है। अगर हम हाँ. कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, लाइक लेट्स से बिल्डिंग अ सर्वर हियर एचटीटीपी सर्वर, तो अगर हम व्हाट वी से माउंट करेंगे कोई भी राउटर कहीं पे, तो अगर वो फंक्शन यूज कर रहे हैं, दैट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू वॉट एवर इट इज, ऑल्सो एन एरर। ओके, सो एक एरर Okay. हमेशा आता है या। तो फिर आप नीचे एक सिंपल इफ लगा सकते हो, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू निल और नल, तो फिर क्या एरर भेजना है। एंड ऑल्सो द थिंग Okay. इज कि यहाँ पे एक एरर पैकेज होता है लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हाँ. एरर पैकेज। इट ऑल्सो हेल्प्स मोर, लाइक अगर हमें न्यू एरर एकदम अच्छे से फॉर्मेट में चाहिए, सो वी कैन यूज दैट फंक्शंस एज वेल फ्रॉम दैट पैकेज। तो यहाँ पे एरर्स का जो कंट्रोल है वी कैन से वो यूजर को मिलता है। इट्स अच्छा. नॉट लाइक पूरा बड़ा वाला एक पूरा एरर थ्रो मार दिया ऐसे ही जैसे कॉन्सोल ट्राई एंड पे। कैच ब्लॉक में होता है. ट्राई कैच ब्लॉक हाँ, में होता है जैसे जैसे. ट्राई कैचेस में होता है। इट्स रियली नॉट लाइक दैट। अगर कुछ एरर आया है, देन वी कैन लाइक से दैट एरर इन आर टर्म्स कि ऐसा कुछ तो एरर आया है, जस्ट रिविजिट योर कोड एंड चेक द बग। Okay. जेएस में सिमिलर नहीं है, जेएस यूजेस ट्राई कैच, और यहाँ पे ट्राई कैच यूज नहीं होता। And कंकरेंसी uh, पे कुछ तो चल रहा है। miss the Go language is ideal for in which industry? Like Rust was the ideal for like system programming and game development. So Go language is ideal for which industry? गोलैंग इज मतलब गोलैंग के नाम, मैंने जहाँ तक अभी तक एप्लीकेशंस देखे, जितना मैंने देखा है, Hmm. तो फिर वहाँ पे गोलैंग इज बेसिकली फर्स्टली इट इज़ यूज्ड इन क्लाउड नेटिव लाइक प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि जीसीपी खुद यूज़ करता है, कुबरनेटिस इज रिटन इन गो। Okay. ऑल्सो डेवऑप्स में यूज होता है, लाइक डॉकर इज ऑल्सो रिटन इन गो। Okay. या सो वेरियस फील्ड्स है। अभी वेब डेवलपमेंट की बात करें, सो वेब डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे मतलब, हाँ ठीक है। द थिंग अबाउट गो इज कि उसको कम्युनिटी सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, सो इट हैज़ टू लाइक व्हाट वी से, वो चाहिए सपोर्ट, और उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा, लेकिन फ्रेमवर्क्स जो है वो वेब डेवलपमेंट के लिए भी अवेलेबल है, Mm-hmm. उसके लिए भी। सो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में थोड़े पैकेजेस होते हैं, फ्रेमवर्क्स है लाइक जिन, जिन इज़ वन ऑफ द फ्रेमवर्क, एंड आई गेस जिन एंड टू मोर, like I'm not remembering its name. Jin, Gorilla, Gorilla and Buffalo. So these three are like frameworks we can say for web development as well. Okay. So मैंने क्लाउड Okay. कंप्यूटिंग का बता दिया, डेवऑप्स एंड माइक्रो सर्विसेज में भी यूज होता है। माइक्रो सर्विसेज में कैसे यूज होता है? इट इज ड्यू टू गो विच इज़ वेरी लाइट वेट एंड एफिशिएंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स कंकरेंसी। कंकरेंसी पे मैं फिर से आने वाला हूँ अभी। तो फिर उसकी वजह से माइक्रो सर्विसेज में भी यूज होते हैं। सो Okay. यू कैन से लाइक सब डेवलपर्स गो को अपने अपने डोमेन में एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी तक। मतलब सबका अगर कम्युनिटी अगर एक बार आके सपोर्ट मिलेगा, सो या हर एक व्हाट वी से डोमेन में ना कम्युनिटी अगर आ गया, तो या वी कैन लाइक रेज दैट गोलैंग ऑन मच हायर So लेवल्स। ऐसा बोल सकते हैं मतलब जहाँ पर कंपाइल टाइम कम करने की जरूरत है, जहाँ पर एफिशिएंट कोड और विदाउट कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की मतलब जरूरत है जिस जिस इंडस्ट्री में, वहाँ पर गोlang यूज की जा सकती है, वहाँ पर पोटेंशियल. या डेफिनेटली। And let's can you means tell something about the means I read a unique feature of Go is subroutines, routine and all. So can you tell about that? What is गो routine? रूटीन्स के बारे में? Yes, yes. या सो हाँ, वही बात कंकरेंसी पे ही आती है। सो द थिंग इज कंकरेंसी, जैसे तुषार ने बताया, बेसिकली दो काम एक साथ, लाइक रनिंग व्हाट वी से मल्टीपल प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली। ओके, सो दैट इज कंकरेंसी हियर बेसिकली। तो यहाँ पे गो में कैसे कंकरेंसी अचीव होते हो? सो वो बेसिकली गो रूटीन से होती है।
So using go routine is like very simple. We can कोई भी फंक्शन को हम अलग थ्रेड पे प्रोसेस कर सकते हैं इन गो यूजिंग जस्ट गो कीवर्ड. सो वो गो कीवर्ड से क्या होगा, दैट फंक्शन or that whole process is on some another thread and it is like working there independently without like interfering anything in the main code. सो ये मतलब बेसिक है, बहुत बेसिक लेवल गो रूटीन. ओके. और यहाँ पे एक मतलब ये क्या बोलते हैं, एक बात आती है कि अगर मुझे गो रूटीन जो दूसरा रूटीन वहाँ पे चालू है, ओके. इज कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग अ सेम थिंग. ओके, आई विल बी देयर. बट हाँ कि जो ये बात है कि कंकरेंसी अगर अचीव हो चुकी है, दो थ्रेड्स पे चालू है, और अगर मुझे दूसरे थ्रेड से यहाँ पे कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन, so there channels can be used. One more like we can say a concurrency feature offered by Go. वहाँ पे कैसा होता है कि we use channels. So एक थ्रेड से डेटा आएगा and it is released from a channel to the main code. So यहाँ पे अगर कुछ तो थ्रेड पे चल रहा है, so वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है थ्रू चैनल. सो डेटा ट्रांसफर होता है in we are achieving concurrency while data transfer using channels in Go as well. So yeah, this is like the basic thing about how we can achieve concurrency in Go. Okay. Yes, and that also Rao asked a question that package manager in Go, like JS we have npm, so package manager in Go. Can you tell something Yeah. about that? हाँ मतलब अभी कैसा है ना कि द थिंग इज वी फर्स्टली मतलब गो जो है ना वो बहुत थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट होता है एंड उसके लिए एन पी एम जैसा वैसा आई गेस कोई पैकेज मैनेजर नहीं है. वी जस्ट सिंपली लाइक गो इंस्टॉल एंड हमें द थिंग इज कि ऐसा कुछ व्हाट वी से एन पी एम जैसा अलग ये नहीं है पोर्टल और वी कैन से अ मैनेजर और लाइक अ वेबसाइट ऐसा अलग नहीं है. जो कुछ भी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं दोज आर डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम गिटहब से सीधा. सो इट हेवीली डिपेंड्स ऑन गिटहब. लेट्स क्रिएट जीपीएम देन राइट वी कैन. अरे व्हाई ते नॉट. फ्रेमवर्क वगैरे म्हणलात ना, जिंग वगैरे, हां हां. ते कसे वापरले जातात? ते जिन वगैरे पण कसं आता जिन वगैरेंचा पण जो कोड आहे इन्स्टॉलेशन कोड तो गिटहबवर दिलेला आहे. तो कोड आपण जाऊन तिकडं हे केलं ना ते पण डायरेक्टली ह्याच्यानंच होतं गो इन्स्टॉलनंच होतं. अच्छा, तर तर गो मग इन्स्टॉल गो कधी गो गिटहबवर हाच तर एक पॅकेज मॅनेजर झाला ना. गो हाच एक पॅकेज मॅनेजर झाला. हां मग तसं हां बोलू शकतो गो इन्स्टॉल जो आहे हा, तो तोच तिकडं एक हां. पॅकेज मॅनेजर झाला. मग आता डिपेंडन्सी फाईल आहे जसं पॅकेज डॉट जेसन असते जेएस मध्ये, तर गो लँग्वेज मध्ये काय असते डिपेंडन्सी फाईल किंवा त्या डिपेंडन्सी फाईलला आपण जसं जेएस मध्ये कसं एनपीएम इनिट करतो, तर गो हां लँग्वेज मध्ये हां. कसं इथं आपण गो मॉड इनिट करतो. गो मॉड इनिट, तो फाईल कोणती या क्रिएट होते मग गो डॉट मॉड. गो डॉट मॉड, सो त्या सगळे डिपेंडन्सीचे कॉन्फिगरेशन असतात. हां तिथं येते बेसिकली सगळं. आणि आपण जर वेगळं काही ॲड केलं तर मग आणि हे इथं अजून एक असं इंटरेस्टिंग थिंग असते की इथं आपल्याला तो काय म्हणतात जो तो डिपेंडन्सी आहे त्याला ॲक्टिव्ह इनॅक्टिव्ह करू शकतो. तर मग त्याच्यासाठी आपल्याला गो वेंडर हा अजून एक फंक्शन वापरावा लागतो टू ॲक्टिवेट दॅट पर्टिक्युलर लायब्ररी विच वी इम्पोर्टेड. गो वेंडर केलं तर मग तो आपल्या ह्याच्यात प्रॉपर हे होतो प्लांट होतो. वी कॅन से द लायब्ररी प्रॉपर वर्किंगमध्ये येते ॲक्टिव्ह होते. असं पण असं यूज करतो. हां हे ते रावने काहीतरी विचारलं बघ ते चॅट मध्ये. काय गो आहे? कम्स विथ अ मॅनेजर. यू मीन गो कम्स विथ अ मॅनेजर. मॅनेजर लाईक असं टोटल मॅनेजर इवन आय नीड टू थिंक ऑन इट. पॅकेज मॅनेजर लाईक एन पी एम. आता मलाही त्या गोष्टीवर प्रॉपर विचार करावा लागेल. आता मलाही तेवढं स्टिल स्क्रीन स्टिल तर मग ते मला पण बघू. आय विल क्लिअर दॅट डाऊट. तू पण बोल की राव, तू पण आहेस. हां मला काहीतरी कळेल. ठीक ओके. आहे, cool. वर की गो डेव्हऑप्स साठी पण खूप यूज होते.
म्हणजे डेव्हऑप्सचे टूल्स त्यात बनले आहे. कॉकरोच डीबी आहे, डिग्राफ आहे, कुबरनेटिस आहे, त्याच्यावर बॅकएंड कुबरनेटिसचा बॅकएंड त्याच्यावर लिहिला गेला आहे. डॉकर जसं बोलला होता की डॉकर बनवला गेला आहे. या तेच मग म्हणजे डेव्हऑप्स मध्ये पण खूप म्हणजे यूज केलं जातं असं. हो ऍक्च्युली. आता मग जसं की आता बघ, आता ब्लॉकचेनमध्ये जर बोलायला गेलं गो यूज कसं करतात, तर मग इथिरियमसाठी ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म, आपला इथिरियम एक ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म आहे, तर मग बरोबर. त्याच्यासाठी एक फ्रेमवर्क पण आहे गोमध्ये, गो इथिरियम गेथ अच्छा. शॉर्ट फॉर्म. या तर मग असे वेगळे फ्रेमवर्क्स आहेत, त्यांना फक्त एक्सप्लोर करण्याची गरज आहे थ्रू गो. मी ते अजून पण हेच चालू आहे सर्वेच. हो, ते पोस्टरमध्ये चेंज करतो, 1 मिनिट. मला पण ऍक्च्युअली म्हणजे काही दिसत तर नाही आहे तसं स्क्रीनवर. ओके ओके, 1 मिनिट. मी आता 1 मिनिट बघा, आता दिसतंय का स्क्रीन? बघा, मी बंद करून चालू केलं. आता आलं. या पोस्टर. ओके. ठीक आहे, तरी माझ्या साईड तर लोटच होत्या तरी पण ठीक आहे. स्टिल बफरिंग. हां. तर मग आता माझ्याकडं म्हणजे एक थोडं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, की आता म्हणजे तुम्ही सांगा की आता मी बोलत होतो की आपल्याला थोडी कम्युनिटीची गरज आहे, कसं आहे, गरज आहे, कारण गो थोडं अर्ली काय म्हणतात ते, नवीन आहे. हां, नवीन लँग्वेज आहे. तर मग त्यासाठी गोची कम्युनिटी कशी कॉन्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे फॉर दॅट डेव्हलपमेंट अँड इव्हॉल्युशन ऑफ द लँग्वेज? तेच म्हणजे आता काय चॅट पण आन्सर करू शकता. माझ्या मते तर जे फीचर्स आहेत जे गो प्रोव्हाइड करते ते सगळे एखादी इंडस्ट्रीमध्ये जे लागतात त्याच्यात सगळं म्हणजे यूज करून पूर्ण रिप्लेस करून त्यात गो बेनिफिशियल ठरू शकते आताच्या करंट अप्लिकेशन पेक्षा, तिथे वापरायला पाहिजे. ओके. आणि गोची एक अजून एक चांगली खासियत म्हणजे ते त्याच्यावर चांगले स्केलेबल सर्व्हर्स बनू शकते आणि ते मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग साठी सुद्धा यूज केला जाते. ओके. आणि राईट पण राईट. असे नाही म्हणतात की म्हणजे गो तरी यूज होत नाही म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये. ऍक्च्युली जे आता काही कंपनीचे नाव सांगतो, जसं की उबर ऐकलं असेल, उबर, ड्रॉपबॉक्स, डेली मोशन, ट्विच, साऊंड क्लाउड, हे सगळे कंपनीज कुठे ना कुठे आपल्या बॅकेंडमध्ये गो यूज केलं जाते, हो, यूज गो करतात. लँग्वेज. तर ऍक्च्युली हे थोडे मोठे कंपनी आहेत, बिग एमएनसी, आणि गुगल तर आहेच. हो, गुगलनं तर स्वतः डेव्हलप केलंय. सो तेच मग आता एवढ्या मोठ्या कंपनीचे जर डेव्हलपर्स त्या कम्युनिटीला आहेत तर आपण त्याला असं कमी नाही मागतायत कम्युनिटी. हां. फक्त मला असं वाटतंय की जसं मी सांगितलं, इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन गिटहब. गिटहबच्या सगळे लायब्ररीज, पॅकेजेसवर तो डिपेंडंट असतो. तर मग कम्युनिटीचं कॉन्ट्रिब्युशन मोस्टली कुठं असलं पाहिजे? कोर थिंग इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रिब्युशन्सवर असला पाहिजे. ओपन सोर्स कॉन्ट्रिब्युशन केलं आपल्या गोच्या पॅकेजेसच्या रेपोजवर वगैरे, तर तिकडनं थ्रू दॅट वे आपण गोला अजून ग्रो करू शकतो, असं मला वाटतंय. ठीक आहे, हे एक माझं पॉईंट होता की गोला ग्रो कसं करायचं अजून. ओके. अरे अजून एक मला असं वाटतं की बोलतो मग. हॅलो बोल ना. हॅलो बोल बोल. आवाज येतो ना? हो. ऍक्च्युली आता कसं आहे, फ्लटरचं आता म्हणजे आता थोडंफार डिपेंडन्सी स्टेबल होत आहे फ्लटरची, जर बघितलं ना, कम्पॅरिझन जर केलं. मग आता सीन असं होत आहे की अगोदर त्यांचं कसं होतं, मॅक्झिमम थर्ड पार्टीजवर डिपेंडंट होते त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी, अच्छा. आणि त्यात स्टॅबिलिटी आणि त्यात प्रॉपर म्हणजे टाइम टू टाइम अपडेट वगैरे होत नव्हतं. मग आता त्यांनी स्वतः म्हणजे ते डिपेंडन्सीज जे थर्ड पार्टीवर डिपेंड होते त्यांनी स्वतः फ्लटर ऑफिशियली पोस्ट करत आहे. मग जर गोनं स्टार्टिंग पासूनच एक त्यांची सेंट्रल रिपॉझिटरी ठेवली आणि त्यांनी हळूहळू का होईना त्यांचे ऑफिशियल व्हर्जन जर लॉन्च केले, तर ते थर्ड पार्टीजवर डिपेंडंट कमी होतील आणि स्टेबल राहतील जे पण सॉफ्टवेअर्स असतील ते, असं वाटतं मला. या त्यामुळे स्टार्टिंग पासून एक सेंट्रल त्यांनी रिपॉझिटरी त्यांची स्वतःची बनवून
त्यावर काय असतील ते म्हणजे त्यांनी अपलोड करावे आणि तेच सेंट्रली यूज करावे. कारण कसं गिटअपचं कसं यूज जरी केलं आणि जर ते ऍक्टिव्हली अपडेटेड वगैरे नाही राहिलं ना, मग गो मध्ये काही चेंजेस राहिले पुढचे, मग ते जर सपोर्ट हम्म. करत नसतील तर ते डिपेंडन्सीज आणि त्यावरची तेवढी मेहनत वाया जाणार ना. असं आहे, किती की म्हणजे क्रिएटिव्ह असून दे, पुढं ते कॉम्पॅटेबल राहणार नाही. ते पण या बरोबर पॉइंट आहे. व्हॅलिड पॉइंट. हम्म. सेंट्रल रेपो मेंटेन करा आणि कम्युनिटीला त्यात ऍड करायला सांगतात. हां. हम्म. दत्ता शेअर करून टाकते. आय मीन तू स्क्रीन शेअर करून ओपन करून बघ, सगळ्यांना दिसेल. मी दत्ताला म्हणतो रे. हां हां, मला म्हणतोय तो. हां हां, करतोय करतोय. नाही. बरोबर. हम्म. 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 चेक करतो लोकली. नसेल तर मग तिकडून फेच करणार. आणि सेम थिंग असते, जर लोकली आपण युज केलं ना तर त्याला आपण ऍड्रेसनं चालू करतो. लाईक त्याला पाथ देतो डायरेक्टली आपल्या पीसीचा. पीसी मध्ये कुठेतरी लायब्ररी स्टोअर आहे. बट जर तुम्ही इन्स्टॉल केली एनपीएम थ्रू तर ते नोड मोडस मध्ये जाणार, राईट? बरोबर. हा. तर आता गो मध्ये पण तसंच होतं. गो मध्ये इन शॉर्ट कसं आहे, पीकेजी डॉट गो डॉट डेव आहे ना, हे सगळं मोस्टली हँडल करतात. हे आता त्यांनी म्हणजे क्लेम केलेलं आहे की डिसेंट्रलाइज प्लॅटफॉर्म आहे फॉर पब्लिशिंग मॉड्यूल्स अँड रिट्रायव्हिंग द कोड. जसं की अरे आता साधं ते म्हणता सगळे की लाईक कसं त्यांनी गिठवरूनच क्युरेटेड आहे ना सगळे. तर गिठहबचे लिंक्स दिसतात सगळे. हा, मग तेच ना, लाईक जसं तो म्हणला की एक सेंट्रलाइज रेपो पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ सेंट्रलाइज रेपो त्यांनी एक सेंट्रलाइज प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे की लाईक हा सपोज तू डेव्हलपर आहे, तू तुझं पॅकेज कर आणि तू गिटहबला पब्लिश कर आणि ते तू इथं रजिस्टर कर, संपलं. दॅट अच्छा. इज द मतलब बेसिक थिंग पाहिजे. म्हणजे त्यांनी जास्त कॉम्प्लिकेटेड काही ठेवलं नाही. गो टूल्स जसं म्हणून एक npm कन्सेप्ट आहे, ती एकदा कॉम चेक आहे करा. किंवा पिप आहे, पिपच्या हा दिवशी तसं. हा हा, तसं. बट तिकडे आय गेस त्यांचं रिलीज कराय थोडंसं वेगळं काय ना काहीतरी लागतं ना, पिपचं या वेगळं फिर जस्ट राहतं. गिटहबला. हा, ऍक्च्युली थोडं वेगळं असतं. वेगळं राहतं. हा, लाईक कुणी अँड्रॉइड केलं असेल तर आपण डिपेंडन्सी बघा ऍड करतो त्या ग्रेडल फाईल मध्ये. तर आपण लिंक टाकतो. आपल्या सपोज युआय कुठला पाहिजे असेल, जसं की मटेरियल पाहिजे तर मटेरियल लेवलची आपण त्यांची सीडीएनची लिंक टाकतो, राईट? सेम हम्म. थिंग गो ट्राय करतं बॅकएंडला. अच्छा. मग फायदा काय तर पडतोय त्याचा? आता फायदा बाय डिफॉल्ट आता त्यांनी तर क्लेम केलं की डिसेंट्रलाइजर प्लॅटफॉर्म आहे पब्लिशिंगसाठी पूर्ण मॉड्यूल्स. म्हणजे कुठलाही डेव्हलपर आज करू शकतो, गिटहबला ते म्हणजे रिक्वायर्ड फॉर्मॅट मध्ये टाकू शकतो आणि मग पीकेजी डॉट गो डॉट असं होणार डेवला नाही रजिस्टर का? केलं की संपलं.
व्हलनरॅबिलिटी जास्त असू शकते यात. कोण बी काय पण हा त्याचं ऑफकोर्स टाकू असणार. शकतो. येस, ऑफकोर्स असणार ना. बट आता लाईक फॉर एक्झाम्पल आपण पॅकेज यूज कधी करतो? आता इथं जर कुठेतरी एक पॅकेज ओपन कर, कॉर्स वाला कर ओपन दत्ता. HTTPच केलं मी पण. साधा HTTP वाला. हा आता लाईक आता तुम्ही इथं बघ ना, इथं इन शॉर्ट इथं सगळं बघू शकता. लाईक गिटहबची रेपो आहे, स्टार्स हे कळू शकते ते. जसं तो म्हणला की कुठली पण व्हलनरॅबिलिटी असू शकते. लाईक फॉर एक्झाम्पल तुझ्याकडे आता चॉईस आहे की एकच फंक्शनॅलिटी दिला तुला मल्टिपल रेपोज आहेत, राईट? की लाईक एक बरोबर. पॉपअप द्यायचा असेल तर तुला मल्टिपल रेपोज आहेत. त्यातल्या सपोज 3 रेपो आहेत, त्याच्या 2 लेजिटिमेट आहेत आणि एक आहे ना ते म्हणजे त्यात हे आहे, काय म्हणतो, ट्रोजन आहे थोडक्यात, असं म्हणू शकतो. तर ते कसं होणार की लाईक कुणाला कोणातरी फाइंड होणारच ना. येस ऑर नो? दिस इज द म्हणजे बेसिक जेवढे थिंग. मिस्टेक करणार आहेत हा त्यांच्याहून जास्त ते रिपेअर करणारे पण आहेत. हा कारण कसं होतं, लाईक आज मी व्हलनरॅबिलिटी टाकली तर आता ते असं पण नाही की माझी ती रेपो क्लोज सोर्स असणार आहे, ती पण ओपन सोर्स असणार, त्यामुळे ती पण दुसऱ्यांना दिसणार. आणि जरी क्लोज सोर्स असेल तर एकदा युज केल्यानंतर कुणाला तरी म्हणजे त्याचं काय म्हणतो माहिती होऊन जाणार. कॉम्प्रोमाइज होणार ना त्याची सिक्युरिटी ही. मग त्यानंतर त्यांना कळणार ना ही XYZ यूज करायचं नाही. लाईक हो. अनलेस अँड अंटिल तू पूर्णपणे युनिक आहे असं फंक्शन जे कोणीच इम्प्लिमेंट केलं नाही, त्यामध्ये तू जर हे टाकलंस, काय म्हणतो, ट्रोजन व्हायरस मध्ये तुझा काही ना काहीतरी व्हलनरॅबिलिटी टाकली तर गोष्ट वेगळी आहे. हम्म. बट अगेन दिस इज लाईक काय म्हणतो, असं एक सेंट्रलाइज नाही, डिसेंट्रलाइज काय म्हणलेलं आहे. कारण फॉर द काय म्हणतात ते, फ्रॉम द डेव्हलपर्स फॉर द डेव्हलपर्स आहे. म्हणजे आपणच कोड करायचं, पॅकेज आपणच पब्लिश करायचं आणि आपलेच मित्र यूज करणार. इट्स ॲज सिम्पल ॲज इट इज. सो त्याला काही असं म्हणजे ऑथॉरिटी नाही जे डिसेंट्रलाइज. ऍक्सेप्ट करते या प्लॅटफॉर्मवर घ्यायला. हा नाही, आता ते एक्झॅक्टली बघितलं पाहिजे. कारण हे pkg.go.dev आता मला पण माहित नाही नेमकं कसं येते ते. बट अच्छा. डिसेंट्रलाइजचा अर्थ हे सांगितलं की जसं आता इथं जर तुम्ही हा. बघितलं ना तर हे पण असं एक गिटहबचा टॉपिकचा इंटरफेस वाटतोय. जसं गिटहब टॉपिक जर तुम्ही सर्च केलं ना त्या टाइपमध्ये वाटतंय. हो. तर सेम तेच आहे की म्हणजे लाईक ओपन सोर्स ठेवायचं, सगळे बघू शकतात आणि सगळे चेंज करू शकतात. अच्छा. आणि अगेन म्हणजे सगळं सेम टू सेम असतं. जसं की लाईक आपण कसं म्हणतो की व्हर्जन नंबर असतो. लाईक आपण कोलन हा, नंतर आता अजून आय एक गेस हे विचारायचं पण होतं. असतं. हा हा. हां. गोचे रेग्युलर अपडेट्स कुठे होते? दॅट इज वन प्रॉब्लेमॅटिक थिंग. गोचे अपडेट येते ती, बट त्यांची आपल्याला झिप फाईल डाउनलोड करायला लागते. दरवेळेस. हां, दरवेळेस. दरवेळेस. आणि ते प्रॉब्लेम थिंग आहे की लाईक व्हीएस कोडमध्ये कधी-कधी इझिली होतं. कारण ते डायरेक्टली रिडायरेक्ट करतं आपल्याला की न्यू व्हर्जन फाउंड, तुम्ही ते इन्स्टॉल करा आणि डायरेक्टली झिप फाईल म्हणजे त्यांच्या वेबसाईटला ही करतं. बट जर तुमचं म्हणजे लिनक्स किंवा इन्स्टॉलेशनमध्ये थोडंसं ते थोडंसं त्रासदायक आहे. जर मतलब फर्स्ट टाईम जर कोण डायरेक्टली गो चालू करत असेल तर. पण ज्यांना मेन GW किंवा बाकीचे जे इन्स्टॉल केलेत ना, ऑर एल्स लिनक्समध्ये ज्यांना बॅश स्क्रिप्ट्सबद्दल खेळायला आहे ना, तर हम्म. ते इझिली होऊन जाईल. हे गुगल वाल्याने पण असं केले की असं जे गो होतं त्यांच्याकडे त्या टाइमला तेच देऊन टाकलं. हां, कम्युनिटी एडिशन म्हणजे सारखं नाही बनवलं ना, जे की कम्युनिटी त्याचे व्हर्जन्स काढत जाईल. हा. नाही, 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 नाही. असं नाही नो, नो, केलं नो. आय पाहिजे. डोंट थिंक सो. चेक करा म्हणजे बघा एकदा. मला नाही वाटत. साधारणतः किती इंटरव्हल येते म्हणजे जे अपडेट्स आले तर? अरे सी अपडेट्स असं. आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, असं तू फिक्स करू शकत नाही. लाईक फॉर एक्झाम्पल तू एक ऍप हां. बनवलंस, तुला आज वाटलं हा. की हे इसेन्शियल फीचर आहे तर तू लगेच इन्क्लूड करणार. लाईक फॉर हम्म. एक्झाम्पल आता ट्रेंडिंग चालू आहे Instagramचं डाउनलोड बटन. कुणाला रील्स बरोबर. करतात ते, कुणा पोस्ट म्हणजे पोस्ट डाउनलोड करतात ETC. आतापर्यंत का नव्हतं आलं? कारण त्यांना ते गरजेचं वाटत नव्हतं. आता त्यांना वाटतं की बाबा आपण देऊ शकतो, तर ते द्यायला लागले ते. सो अपडेटची फ्रिक्वेन्सी सांगता येत नाही. बाय द वे, जॉन विकनं अजून एक क्वेश्चन विचारलाय. गो ग्रेडल बद्दल कोणाला हां. माहितीये का? गो गो बिल्ड ग्रेडल कमांड यूज बेसिकली. केली की हां, हां, हां. बोल, बोल. बोल. नाही, नाही. इट्स युअर शो. एन्जॉय. हा, बोल की दत्ता. गो ग्रॅडलबद्दल मी तेवढं यूज नाही केलं, मी बोलू शकतो. आणि म्हणजे मला तेवढं हे नाही, बट हां, मी ऐकलं असं की प्लगइन आहे तो एक गोसाठी. आणि म्हणजे काय मेजर इम्प्रूव्हमेंट्स वगैरे गोमध्ये जर काय आणायचं असेल तर मग ते गो ग्रॅडल असं यूज करतं बेसिकली. काय म्हणतात, ग्लाइड सारखा आहे तो बेसिकली एक. प्लगइन म्हणलं तर मग असं गो इन्स्टॉल न इन्स्टॉल होते का मग ते? गो ग्रॅडल हो. मी ॲक्च्युली तेवढं त्याच्यात हँड्स ऑनमध्ये मी गेलो नाही गो ग्रॅडलच्या. ओके. मला तेवढं माहित नाही. प्लगइन वगैरे तेवढं एक मला आयडिया होती.
ऐकलंय. अरे ग्रेडल म्हटलं की पूर्णपणे अँड्रॉइड सारखं येतं. सो जसा लाईक अँड्रॉइडला डॉट ग्रेडल फाईल असते ना, तसंच गो मध्ये पण ग्रेडल असते. अँड्रॉइड मध्ये इफ यू रिमेंबर डिपेंडन्सी आपण ऍड करतो. मेविक म्हणून एक रेपो असत्या. देन अजून एक दोन असते ते अगोदर ते गुगल डॉट काहीतरी होते ते मेविक चेंज केलं. सेम तसं प्लगिन्स म्हणून पण एक काय म्हणतो मॅप टाईप असते आय गेस या फिर जेसॉन मीन्स फील्ड ते टाईप हे लागतं. असतं रे प्रोजेक्ट मॅनेजर सारखं हा ओव्हरऑल हा कोड प्रोजेक्ट प्लगइन मॅनेजर हा करायचं आणि कसं कंपाईल करायचं बरोबर. राईट 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 मीन्स कॉन्फिगरेशन GoGridle असतं. आपण इन जनरल ग्लोबली सांगू शकत नाही. आपल्याला इच अँड एव्हरी प्रोजेक्टसाठी ते आपल्याला हे करायला लागणार. मग हा त्यामध्ये आपण एनपीएम स्क्रिप्ट कशाला येतोय, स्क्रिप्ट कशा असतात एनपीएमच्या म्हणजे आपल्या कुठल्या पॅकेज डॉट जेसॉन मध्ये राहतात. तसा GoGridle आपण एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट पण लिहू शकतो आपल्याला पाहिजे त्या. ते अच्छा. कंपायलिंग आणि बिल्डिंग म्हणजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग मध्ये हेल्प करतं. हम्म. हा, मग आता आणि जेव्हा जॉन विक आय आपण गेस जावा मध्ये पण तसंच राईट. जेव्हा जेव्हा हा हा आपण म्हणजे प्रोजेक्ट क्रिएट करतो त्यावेळेस हे बिल्ड टूल्स टाईप लाईक मेविन वगैरे लागतात आपल्याला. तेच तेच ते तेच किती म्हणजे तेच अँड्रॉइड जावा म्हणजेच अँड्रॉइड डेटा. डेव्हलपमेंट सगळ्यांना हा कॉटलिन म्हणजे असो किंवा आता मी तर कॉटलिन मध्ये केल्या पण त्याला पण तेच लागतं सेमच आहे. सेम आणि सेम. ग्रेडलला पण GoGridleला पण JDK 8+ लागतच. हम्म. अजून क्वेश्चन आला तरी आन्सर करा. म्हणजे तो इट इज अ बिल्ड टूल बट वाय इट इज ओनली अवेलेबल ॲज अ प्लगइन. आय गेस गोच्या शिपमेंटवर डिपेंड करते ना. गो आपण इन्स्टॉल करताना काय काय इन्स्टॉल करतो. हा. अरे ऐका ना जॉन विकला स्टेजवर घ्या म्हणजे डायरेक्ट फ्लुएंटली हा कॉन्व्हर्सेशन मे बी होऊन जाईल. हम्म. बोलत होता की जॉन. हॅलो जॉन विक भाई. Accept करत नाही आपलं तुम्ही. इनवाइट पे है आपको स्टेज पे. अरे टिल देन आन्सर द डाऊट ना प्लगिनच का आहे टूल म्हणजे हे काय नाही एवढे हेल्प करते तर. एवढा आयडिया नाही रे मला पण. म्हणून त्यालाच घेत. हम्म. Provide support access. आणि त्याच्यात I guess चांगलं हे पोहोचेल म्हणजे आता चांगलं तुम्ही वापरता येईल तसं. मला म्हणजे असं का म्हणजे असं वाटतंय की आता जो ते जावा प्रोजेक्टमध्ये जसं सांगितलं की फ्लटरमध्ये वगैरे जसं ते ॲप डेव्हलपमेंटमध्ये अँड्रॉइड, आता मला तेवढं अँड्रॉइडमध्ये नाही आहे. जसं जेवढं रावनं सांगितलं असं मला वाटतं त्याला ॲज अ प्लगइन बहुतेक केलं कारण ते काय म्हणतात रियुजेबिलिटी यावी आणि इंटिग्रेशन प्रॉपर व्हावं विथ दॅट ग्रेडल ॲज वेल ऑफ जावा. म्हणजे कसं गोमध्ये पण ते करता यावं आणि मग परत दुसरं काय लँग्वेजमध्ये पण जर करता येत असेल तर मग मे बी त्यासाठी इंटिग्रेशन व्यवस्थित व्हावं म्हणून ॲज अ प्लगइन केलं रॅदर दॅन डेव्हलपिंग इट ॲज अ टूल. हे एक्सप्लेन करू शकतात का गोचे प्रोजेक्ट सेटअप कसं करतो आपण. गोचे प्रोजेक्ट Projects हा सेटअप. म्हणजे समजा एखादी बरोबर बॅकएंड क्वेश्चन आहे. सर्व्हर स्पिन अप करायचं आहे. हां हा हां I guess. तर कसं करायचं म्हणजे तर गेटिंग स्टार्टेड. हा HTTP सर्व्हर अगर अप करायचं असेल तर कसं हा प्रोजेक्ट सिंपल कसं सर्व्हर आहे. सेटअप करणार. हे बघ सिम्पल आता थांब हे जरा सही झालं लास्ट क्वेश्चन आन्सर करू ते की जसं हां म्हणला की प्रोजेक्ट कसा आपण मॅनेज करतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्ट मॉड मॅनेज करायला मोस्टली गो डॉट मॉड ते फाईल लागते त्या जसं की जॉनिंगचा बरोबर. क्वेश्चन म्हणजे ह्याचा आन्सर आहे त्याचा की जावामध्ये ग्रेडल असते पण जावाची नीड आहे ग्रेडल म्हणजे ते सगळं बिल्ड झाल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही राईट. अँड्रॉइड ऍप आपण हम्म. कंपाईलच करू शकत नाही करू अंडरस्टँड शकत आपल्याकडे नाही. ग्रेडल नीट आहे का नाही.
बिकॉज ग्रेडल मध्ये जर चुकून एखाद दुसरी डिपेंडन्सी पुढे मागे झाली किंवा व्हर्जन चुकीचं आलं तरी पण आपला अख्खा ऍप फेल होतो. येस ऑर नो? हो. हा. तर सेम तसंच, पण गोला नीड आहे का त्याची? गोला नीड नाही ऍज अ लँग्वेज. फक्त सपोर्ट समजतंय करते का नाही? ग्रेडर सपोर्ट. हा, म्हणजे ते कसं आहे, लाईक प्लगिनचा अर्थ काय असतो? लाईक प्लगिन इक्वल टू क्रोम एक्सटेन्शन, राईट? की लाईक तुम्हाला नीड नाही त्याची, पण तुम्ही तुमच्या फायद्यासाठी त्याला युज करू शकता. हा. सो टू मतलब आपलं काम इझी कराय किंवा आपल्याला काय म्हणतो एक्स्ट्रा मॉड्युलरिटी प्रोव्हाइड कराय ते राहतं. लाईक फॉर एक्झाम्पल आता गोची फाईल तुम्ही डाउनलोड केली तर किती एमबीची ती? माहित नाही तुम्हाला? किती 98 असेल. काय? सॉरी, मला ऐकू आलं नाही. थोडं इंटरनेट इश्यू चालू आहे. हॅलो. अरे हा, म्हणजे लाईक आता गोचा आपण जर फाईल डाउनलोड केली गोची जीजित किंवा काय, तर ते किती एमबी राहते? गोचं इन्स्टॉलेशनचं फाईलचं हा, झिप फाईल टोटल किती राहतं म्हणजे? इन्स्टॉलेशनची जी फाईल आय गेस जेवढं मला आठवतं झिप फाईल त्याची 500 to 700 MB काहीतरी होती. नाही, अंडर 100 एमबीच्या आता एमएसआय म्हणून आपलं राहताना विंडोजला अंडर 100 Yes, एमबी, yes, 94 90. एमबी येतं. हम्म. हा. सो लाईक जस्ट इमॅजिन जॉन विक, लाईक तू ग्रेडलचं पण ते सगळं टाकलंय, म्हणजे गो मध्ये जास्त एक्स्ट्रा काही नाही. तू लाईक प्लगिन्स पण एक्स्ट्रा इन्सर्ट करू शकतो ऍज अ, म्हणजे त्यांना काय म्हणतो जसं तू बाय डिफॉल्ट सपोर्ट म्हणतो ना त्या टाईप दिलास तर ते प्रॉब्लेमॅटिक होणार, की कारण शिप कराय की लाईक त्याची साईज पण वाढणार आणि ते निडेड नाही. युजफुल आहे, 100% युजफुल आहे जर तुम्हाला तुमचा मोठा प्रोजेक्ट काय करायचा असेल, बट त्याची असे काय म्हणतो नॉर्मल गो प्रोग्रामिंगला नीड नाही. सो दॅट त्यांनी बाय डिफॉल्ट त्याला सपोर्ट दिला नाही. आणि अगेन आय गेस गो ग्रेडल पण असंच म्हणजे अदर दॅन त्यांच्या कोर डेव्हलपर्सनी बनवलं आहे. आय डोंट नो, आय थिंक. एकदा चेक करून सांग मला पण. हम्म. Yes, and also for which platform it is going to be used will be decided, and I think that's why it is available. Right. Nice. And John Wick, is there problem with your mic or something, or you're just shy? You don't want to speak. अरे तुम्ही डिस्कशन कंटिन्यू ठेवा की रे. Something out for that. Okay. No problem. Next time try to join with laptop. You might as well present and show something you got on under your sleeves. Okay, guys, continue. सो दत्त, हॅलो दत्त. ऑडिबल. I guess his internet went out. Yeah. Okay. Again, one nice question. How to make our own packages like we do in JSON models. Okay. सो त्याचं का प्रॉपर सिंटॅक्स असतं. फोल्डर्स बनावं लागते. मॉड नावाचं फोल्डर असतं आय गेस, आणि फोल्डरचं नाव मॉडच पाहिजे. दत्त ऑनलाईन. दत्ताचा नेट इश्यू ऍक्च्युली, तो मेसेज केला मला. दत्त Okay. रिकनेक्ट करतो. So, till then we will talk about that creating our own packages. So, like if you remember packages, like if you heard the word packages, it seems like a huge big deal, like a whole directory containing of multiple
JS files, etc, and they will jump from this function to another and all that. But in Go, it's simple. Like for example, let's say you create a simple packages to, for example, let's go some operation on strings, or maybe you know uh, let's take an example of any data structure like stack or queue you want to implement. Like for example, a data structure and its functions, right? So that would be a package. Yes or no? ठीक है. Huh. Then what you have to do, like how we write in Go, like we save the file with .hpp or .h name. Same here, we don't have naming convention in the file name, but we do have to use word package, and then the package name we want to name. For example, package q, package stack, and the name should be unique, of course. It shouldn't overlap with other names. And then below that you start your code, like code the actual structure or the class of the linked list representing the stack or queue, and then code its member functions. Same thing, and then just you have to use one main command, go mod init, and then your package name. Like for example, go mod init queue. Then it will initialize, oh sorry, it will create a directory or a module named as queue. But you have to do it inside a special directory. So like you don't have to mix all these, these header files, we can say, or the package files with your the project remaining project files. Because as we say, if you did something about Docker, in each folder we can only have one Docker file named as Docker file, right? So same thing with Go. There is only go.mod in each folder, in each directory. There is only just one. After all, it's just what we say, the configuration file. And then you can use go build and invite Datta. Nice. And once you test the package, that is go mod, you go mod init, the package name, and then you can use the go build and provide the path, and yes, your package is ready. And you may use same package in your project by just importing the package queue, package stack, same thing. आणि गिटहबवर पण आपण अपलोड करू शकतो. एक त्यासाठी कमांड असते गो Yeah. गेट म्हणून. I guess म्हणजे आठवतं तेवढं. No, to upload night, to test or to download or to add your package in your dependency, you use GoGet. Like Oh. GoGet means just fetch this repo. This repo अच्छा, means github.com/username/repo name. Simple. GoGet. Ha. अजून एक क्वेश्चन होता. हे आपण गो हे जे कमांड वापरतो गो आणि जीसीसी मध्ये काय फरक असतो? काय? Will you repeat? आता टर्मिनल वरती गो न आपण कुठलं बी गोचं वगैरे हा प्रोग्राम असतो ते कंपाईल हा वगैरे करतो गो न. बरोबर आहे. हा हा गो आणि हा. जीसीसी मध्ये फरक काय आहे? गो अँड जीसीसी कमांड मध्ये का? हा, कंपायलेशन कसं होतं गोचं आणि ऍज कम्पेअर टू जीसीसी मध्ये बघायला. हो. गो म्हणजे कंपायलेशन डिफरन्स विचारतोयस का तू? ऍक्च्युअल प्रोसेसेस काय काय होते जेव्हा आपण गो वापरतो आणि जेव्हा आपण जीसीसी वापरतो? ओके. ओके. जीसीसी आहे की सगळ्यांना माहिती, राईट? काय करतात ते जरा एकदा सांगा, म्हणजे तरी पण एकदा रिवाइज करा, तुम्हाला माहिती तेवढं सांगा. येस, ऑडियन्स पण सांगू शकते तसं. आराध्य, तुला आन्सर करायचंय? ऑडियन्सला करू म्हणजे अजून. ठीक आहे. कोणी करताय आन्सर? ते कोण क्वेश्चन ठीक करताय? आहे.
ठीक आहे. म्हणजे मग आता सांगतो म्हणजे मी थोडं बेसिक काय होतं. हम्म. बेसिकली आता आपण कोणतं पण C++ मध्ये GCC जसं यूज करतो. जीएनयूचं कंपायलर कलेक्शन. त्याच्यासाठी कसं पहिलं आता जेवढे मला स्टेजेस असे आठवतात ना, तर मग ओव्हरव्ह्यू असं आहे की पहिलं प्री प्रोसेसिंग होते, मग कंपायलेशन होतो कोडचा, मग असेंब्ली होते, पूर्ण आपला असेंब्ली लँग्वेजमध्ये तो कन्वर्ट होतो आणि असेंबलरमध्ये असेंबल होतो आणि मग त्यानंतर लिंकिंग होते बेसिकली. असे मला असं हे आठवत आहे एवढं स्टेप्स. काइंड ऑफ OS पार्ट. तेच ऍक्च्युअली म्हणजे कसं होतं ते खूपच कॉम्प्लेक्स ऍक्च्युअली तो ओएसच पार्ट झाला ते लिंकिंग लोडिंग असेंब्ली प्रोग्राम मध्ये ते कन्वर्ट पण आहे. होणं ते नको म्हणजे म्हणजे मला सांग आता C++ अरे मध्ये कसं exe फाईल रन होते आणि बायनरीज मध्ये कन्वर्ट होते आणि तसं होतं. सो गो मध्ये सेम टू सेम होते का? हा असं सांगा, हां. कारण ते लिंक करण लोडर मध्ये गेले की तुम्ही जरासं हे होणार. फॉर एक्झाम्पल तेच करतो. C++ मध्ये काय करतं, बायनरी करतं आणि हम्म. आपण त्याला एक्झिक्यूट करतो. जावा मध्ये काय करतो, ऑब्जेक्ट फाईल करतो आणि त्यानंतर आपण जावा सी न एक्झिक्यूट करतो. सॉरी, जावा न हम्म. करतो. सेम थिंग तसं गो मध्ये कसं होणार? हा, गो मध्ये एक्झिक्यूट कसं होतं? ओके. हां. ओके, तसं का? तर मग आता आता मला तर वाटतं की असं बेसिक तर तसंच असेल. बट इथं थोडे टर्मिनॉलॉजीज असे थोडे चेंज होऊन जातात. इथं कसं होतं बेसिकली, पहिला एक लेक्चर असतो आय गेस. तो लेक्चर काय करतो, तो पूर्ण कोड जो आहे तो स्कॅन करतो. ठीक आहे, पूर्ण कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम्म. तर मग त्यानंतर तो काय करतो, त्यानंतर तो ते कोडला असं इंडिव्हिज्युअल टोकन्समध्ये ब्रेक करून, ठीक आहे, आता टोकन काय असतं, आता तसं असेल तर मग टोकन इज बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक इन दी गोलँग. जसे की ते आता कीवर्ड्स असतात, थोडे इंटरफेसेस आहे, आयडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स. मग ह्या सगळ्यांना असा ब्रेक होतो. त्यानंतर पार्सर येतं आय गेस. पार्सर काय करतं, असं सगळे टोकन्स जो असतो त्याचा एक स्ट्रीम बनवतो. ओके. तर मग त्यानंतर ते टाईप चेकरमध्ये जातात. टाईप चेकरमध्ये बेसिकली प्रत्येकाचं टाईप्स, जसं की तो व्हेरिएबल आहे, एक्सप्रेशन आहे की फंक्शन आहे की काय आहे, ते सगळं चेक होतं. आता जसं मी सांगितलं की ते स्टॅटिकली टाईप्ड आहे, म्हणजे आपल्याला जर व्हेरिएबल इनिशिएट करायचं असेल तर मग त्याच्या आधी ते डेटा टाईप त्याला द्यावा लागतो. ओके. स्टॅटिकली तिकडंच टाईप होतो, डायनॅमिक काय होत नाही. तर मग ते टाईप चेकर तिकडनं होतं. त्यानंतर इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन येतो आय गेस. हां. तर मग त्याच्यात काय होतं, जेव्हा ते टाईप चेकिंगचं होऊन जातं ना, तर मग कंपायलर जो आहे आपला बेसिक कंपायलर, तर मग तो हे प्रोसेस चालू करतो. तो काय करतो, पूर्ण जो रिप्रेझेंटेशन आहे कोडचं त्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट करून ठेवतो. ठीक आहे. इथपर्यंत आलं आय गेस, सगळे इथपर्यंत आहेत आहेत ना. हम्म. हां. तर मग ठीक आहे. ह्याच्यानंतर तर GCC सारखंच त्याचं सेम आहे. त्यानंतर जसं मी तिकडं सांगितलं की ते असेंबल होतं व्यवस्थित, असेंब्ली लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट होतो ना, तसं इथं पण होतो आणि मग त्यानंतर लिंकिंग होते. असं आहे बेसिकली. इथं गार्बेज कलेक्शनचा पार्ट कुठे येणार? गार्बेज कलेक्शन. हां, गार्बेज कलेक्शनचं ॲक्च्युली तो पार्ट, हां, तो पार्ट आय गेस माझ्या बोलण्यात राहून गेला आहे पेट. ओके. सो जसं जीसीसी म्हटलं ना, आता गोचा एक कंपायलर आहे, जसं स्वतःचा आहे, जसं जीसीसी करतो तसा. पण तो कॅन एनीवन गेस दॅट कंपायलर इज रिटन इन विच लँग्वेज? कोणचे रे? GCCचं नो, गो कंपायलर. गोचा हम्म. सर्च करूत. येप. ऑफकोर्स सी. ठीक आहे, रिली? आय मीन पक्षी. अँड सेम म्हणजे जसं सी मध्ये लाईक फॉर एक्झाम्पल आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट स्टार्टिंग में तो सी में था. अभी आई डोंट नो इफ दे शिफ्टेड और समथिंग, बट स्टार्ट में तो था सी में. सो लाइक सेम थिंग, जैसे लाइक वी डू ना जीसीसी, देन main.cpp/show and then main.out. Same thing we do for go build. Then instead of GCC we use go build.
There are two different things: go install and go build. Go build just compiles the package, doesn't install anything. But go install is like, yeah, npm install. Go build is like cpp compiling thing. So for each and every go.mod file, go build, what it does, it also converts the file into a executable, same like cpp. For example, it's hello.go. It will convert into hello.exe for Windows and hello. Whatever out raw, Out. whatever we can हाँ. do. Means, for remember, for Linux there is not any execute like for we had a discussion about this, Tushar. What do you say? What we call as Extensions the नसतात ना. .jpg. Ha, extension. Ha. For Linux, the file, the execution of the file doesn't depend on its extension, but it depends on Like its nature. nature. Yeah. For means like how can you means how these are different? For example, uh, we are running Discord, right? Yeah. If you are running through the what we say application like or through browser, I don't know about browser, but for application, just go and find the discord.exe or application.exe regarding the Discord and change it extension to .jpg or something another. So the windows will get confused like, oh, okay, it shows .jpg, but the data inside is doesn't resides in the .jpg format. Same thing, but for Linux it doesn't bother. Linux simply, बाय डिफॉल्ट, हाँ, इसका नेचर ए है तो ए यही करेगा, इसको कुछ भी बुलाए. आणि जॉन विकना प्रश्न विचारला होता की ते आपण बाकी लँग्वेजेसच्या लायब्ररीज गो मध्ये यूज करू शकतो का? तर म्हणजे करू शकतो. ते हाँ. बोल बोल बोल. सांग बरं तुम्ही ते सी चे म्हणजे लायब्ररी समजा इन्स्टॉल करायचे असेल, म्हणजे यूज करायचे असेल तर कसं करतात? म्हणजे एक पॅकेज आहे त्यासाठी. हॅलो. सीचे म्हणलं तर सी गो म्हणून एक हे सी म्हणूनच पॅकेज आहे. त्याच्यानं आपण सीचे लायब्ररी आणि जावाचे पण आपण यूज करू शकतो. तर प्रत्येक लँग्वेज यूज करायसाठी त्याचे वेगवेगळे सेटअप आहे आणि वेगवेगळे पॅकेजेस आहेत. त्याच्यानुसार आपण प्रत्येक लँग्वेजच्या लायब्ररीज आपण यूज शकतो. म्हणजे प्रत्येक नाही, जे जे सपोर्ट करतात. ओके, जॉन विक, क्वेश्चन फॉर यू. मतलब सगळ्यांसाठी क्वेश्चन आहे, बट मोस्टली जॉन विक. लाईक फॉर एक्झाम्पल, आता जसं की अर्ध्या म्हणला की सपोर्ट करतात, पण जे काही काही सपोर्ट करतात, सगळे नाही. सो सेम थिंग, कॅन यू मतलब गेस और कॅन यू नेम द लँग्वेज विच कॅन बी लँग्वेज लायब्ररीज विच कॅन बी सपोर्टेड इन गो? पायथन या फिर जावा? Okay, so basically it will be C, C++. कारण कंपायलरच Cause सी बेस्ड आहे ना. हाँ, म्हणजे लाइक सी सॉफ्टवेयर का जितना भी जाओ, इट कम्स टू व्हाट वी से दैट ऑब्जेक्ट नहीं, असेंबली लैंग्वेज, एंड उसके ऊपर सी, C++ ऑफ कोर्स. सो जो कुछ रहेगा, म्हणजे लाइक फॉर एग्जांपल ये रहता लाइक पाइथन की लाइब्रेरीज, दे आर रिटन इन C, C++. मोस्टली सी, आई गेस. सीचे म्हणजे लायब्ररीज यूज करणं खूप इझी आहे. खूप. कारण की ते जस्ट म्हणजे हाँ, मिळतं फक्त. हाँ. तर दत्ता, आता म्हणजे आपण सेशनच्या एंड पर्यंत आलो थोडं. सो तू सिंपल हॅलो वर्ड टाकू शकतो का गोवर? गोवर का? हो. हां, त्याच्यावर मी ॲक्च्युली स्लाईड पण प्रिपेअर केली एक. म्हणजे एक बेसिक हाच आहे. काय म्हणतात, एक पी-एन-जी होता. मुद्दामून ठेवलेलं मी पण. एक मिनिट दाखवू का ते? म्हणजे तुझ्या VS कोडवर दाखवू शकशील तर अजून बरं होईल. अच्छा, व्ही-एस कोडवर दाखवू का? म्हणजे ठीक आहे. पटकन होत असेल तर पटकन FMT प्रिंट व्ही-एस करायला. कोडवर ठीक आहे, ठीक आहे. थांब दाखवतो मी. 1 मिनिट चालू करतो व्ही-एस कोड हं. एकदा. हां. एकच मिनिट हां.
हम्म, ठीक आहे, जाऊ दे, इथंच करू. ओ, स्क्रीन हां हां, करतोय की. ओके, तर मग मी 1 मिनिट करतो स्क्रीन शेअर. हां, दिसतंय का? ऑडियन्स. दिसतंय? स्क्रीन दिसतेय का? हो, येस 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 येस, येत आहे. ओके ओके, तर मग एक फाईल क्रिएट करतो, बेसिकली hello डॉट गो. ठीक आहे. मग हे hello डॉट गोला बेसिकली आपण कसं करतो दरवेळेस, आता हा पूर्ण काय म्हणतात, गोलँग हा पॅकेज बेस्ड आहे, तर मग आपल्याला पूर्ण असं प्रोजेक्ट जो आहे सध्याला, तर मग त्या प्रोजेक्टला जर मेन कोड इथं असू दे तसं करायचं, तर मग सध्याला त्याला पॅकेज मेन करावा लागतो. ठीक आहे. पॅकेज मेन केलं, त्यानंतर फॉर्मॅटिंगचा हा तो पॅकेज इम्पोर्ट करावा लागतो. इम्पोर्ट FMT जो दत्ता, असतो. झूम कर VS कोड. हा, एक मिनिट करतो. हा. ओके, तर मग फंक्शन असतो मेन फंक्शन मध्ये FMT. तो ऍक्च्युली आता को पायलट कम्प्लीट करतोय ऍक्च्युली माझ्यासाठी ते, आणि काय सेमिकोलनची गरज नसते इथं. इथे एरर काय येतोय, कारण हा प्रोजेक्टचा फाईल आहे. एकच मिनिट, त्याला मी हॅलो पॅकेज करतो. मे बी आता नाही आलं पाहिजे एरर, जाऊ दे, इथं नको करायला. हॅलो डॉट गो. ओके, पॅकेज मेन जसं सांगितलं, इम्पोर्ट FMT बास आहे त्याला फॉर्मॅटिंगचा, अँड देन फंक्शन मेन डन. अँड देन त्यानंतर इथून रन तर करू शकतो आपण असंच, हॅलो वर्ल्ड, सिम्पल. बेसिक इथं गो रन आहे. आपण गो बिल्ड करू शकतो, जसं रावण आपण सांगितलं. गो बिल्ड जर केलं तर EXE फाईल बनून येते तिथं. आता मी जर हॅलो डॉट गो केलं, मग EXE फाईल बनते, हॅलो डॉट EXE. ह्याला एक्झिक्यूट केलं की हॅलो वर्ल्डच दिसतं बेसिकली. ते गो रन डायरेक्टली कॉन्सोल प्रिंट, सिम्पल हॅलो वर्ल्ड कोड इन गोलँग. Okay, everyone clear? Okay. अजून काही क्वेश्चन असेल तर उत्तर सेशन संपवू. जावा चालू आहे आता चॅटमध्ये. तर मागचं सेशन जावा स्क्रिप्टवर चालू होतं, दिस सेशन जावावर चालू आहे. मस्त. कंपाइल्ड लँग्वेज ब्रो. हेडेक आहे खूप. ओके गाईज, नेक्स्ट लँग्वेज कुठली घेऊया आता, जे तुम्ही लास्टला थांबलाय ते जर हाँ, सांगा. suggestions है. अंशुक भाई, आप बोल सकते हो नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको, या फिर जॉनविक, इफ यू आर स्टिल देयर.
अजून एक आत्ता वाचलं ते जीसीसी आहे ना सी मध्येच लिहिलंय म्हणे लॉल. आणि कंपाईल केले बीसीसी म्हणून वेगळ्या ह्याच्यानं बी लँग्वेज मधून आहे सुद्धा. हा तेच की कंपाईल बी मधून केले हा तेच बी लँग्वेज Wow. कशात लिहिलं असतं मस्त गोचा क्रिएटर आहे त्यानं बी आणि सी लँग्वेज दोन्ही याच्यात कॉन्ट्रीब्युट केलंय बनवण्यात इन्व्हेंशन केन थॉम्सन नाही का? हम्म. अरे जे काय आता डिस्कशन मध्ये लिंक्स टाकलेलं ना ते एकदा डिस्कशन मध्ये टाकून द्या आपल्या हो ह्याच्यामध्ये हो हो फॉस फाइल्स डिस्कशन मध्ये. येस. बाय द वे जॉन विक कॅन यू चेंज युअर नेम टू युअर रिअल नेम? Original one. श्रेयश. नाईस. मस्त. इलेक्ट्रॉनिक्सचा ओके देन श्रेयश आय आहे गेस. तोच आहे तेच आहे श्रेयश. का Surname. ओके देन आय आता गेस श्रेयशिवाय नंबर नाही. एंड करू शकतो आपण. शैलेंद्र हा. Okay, so it was a very nice discussion, guys. Thanks a lot, Rao, for your valuable guidance, and all the audience, especially John Wick, Anshuk Mishra. They had a deep conversation with the presenters. So that's it, guys. Thank you. And any feedback you want to give, then you can give it to the chat box. any further languages we should have discussion on. Yes, in next meetup, you what you want, guys. You can also mention in the comment. Okay, guys, just one thing we want to know, ki, like when we share our poster na, like we release ki next language will be we will be discussing on this topic. Then try to prepare your doubts by your hand because we are thinking of creating a separate channel to ask your questions. Like for example, this what we say live Q&A will be going on as well. But before starting the session, you could just type some commands and register your questions, and so that we can follow along all those questions. Like for example, someone wants to ask multiple questions at that time, so one can just use some commands and insert their question so that the presenters could well prepare with this question as well, and you could get more clear answers for your questions. Like we'll create a separate channel for that also. Okay, PHP, nice one. So there is one suggestion of PHP. Any other suggestions, guys? Mojo. How about Carbon? Anyone heard about Carbon? It was hyped a year ago, I guess. Mm, yes. Okay, guys, I guess we will end this and we can continue in the chat. We can, we can just shift this whole chat to discussion of FOSS files or session discussion as well. So yeah,
लेट्स गो. Okay, thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone.